Dear students, today our topic of discussion is 8085 interrupts. This topic is from the subject microprocessor. I am Sanjeev Goyal, working as senior lecturer at Government Polytechnic College, Bathinda. First of all, what is the interrupt? Interrupt is a process where an external device wants to get the attention of microprocessor. When an external device wants to get the attention of microprocessor, it interrupts the microprocessor. This process generally starts from an I/O device, input output device, and this process is asynchronous. That means there is no timing system in this process. It can be occur at any time. Asynchronous means there is no timing, it can occur at any time. An interrupt is considered to be an emergency signal that may be serviced by the microprocessor, and microprocessor may respond it to as early as possible. What happens when microprocessor is interrupted? When microprocessor receives an interrupt signal, that is generally from an input output device, it suspends the currently executing program and jumps to new program that is known as a ISR, interrupt service routine, to respond to the incoming interrupt. So, each interrupt will most probably have its own ISR. So, microprocessor suspends its current activity and jumps to a new program that is known as a ISR, that is related to that particular interrupt. When the interrupt signal arrives, the processor will break its routine, go to a new routine, different routine, and that is known as the interrupt service routine, then complete that particular interrupt service routine and go back to the return to the regular routine. In order to execute an interrupt, the processor should be able to accept interrupts. That means all the interrupts must be enabled. Then second point, save the last content of the program counter. So, before going to ISR, that is interrupt service routine, the processor save the last content of the program counter, then know where to go in program memory to execute the ISR, then goes to particular ISR, tell the outside world that it is executing an interrupt, then go back to the saved PC location when finished. So, it will return back to the position where it goes to ISR. Interrupt increases processor system efficiency by letting more and more I/O device request CPU time only when that device needs immediate attention. So, whenever an I/O device needs immediate attention of the microprocessor CPU, so interrupt is used to letting these devices interrupt the microprocessor. An interrupt is a subroutine call initialized by an external device, external hardware. This request is asynchronous, that means it may occur at any point, any time in a program execution. There is no fixed time frame for an interrupt request. This is a interrupt diagram. Here is the main routine which we are executing presently, and a interrupt occurs. A external device interrupts the microprocessor. After getting the interrupt, microprocessor saves the current status in the program counter, current status of the program counter in the stack. Before going to ISR, it disable all the interrupts, so that no other interrupt can occur while executing ISR, interrupt service routine. This is a main point, that is before going to ISR, microprocessor disable all the interrupts, then sends the interrupt acknowledge signal to that particular device which interrupts the microprocessor, go to particular ISR of that interrupt, execute that ISR, that is service routine. The second last instruction of ISR is enable interrupt, that means before going to main program, before returning back to main program, microprocessor again enable all the interrupts which is disabled here, and last instruction is return back to main program. The status of main program, that is program counter, is saved in the stack.
So, get original program counter and go back to the position from where it goes to the ISR. So, this is a circle of interrupt system. So, it again comes back to the main routine after executing the ISR. Classification of interrupts. Interrupts can be classified into two ways. First of all is maskable interrupts, those interrupts which can be delayed or rejected. Second one is non-maskable interrupts, those interrupts which cannot be delayed or rejected. There is another classification of interrupts, that is vector interrupts. The interrupt of the address of the service routine is hardwired, that is address is fixed from where the service routine starts. Second category is non-vector interrupts. The address of the service routine needs to be supplied by the externally by the device. Here the address is not fixed, not pre-planned, it is supplied by the external device which interrupts the microprocessor. So, there are two broad categories of microprocessors interrupts. First is the maskable and non-maskable, and second one is the vectored and non-vectored interrupts. First of all, non-maskable interrupt input. The microprocessor unit is interrupted when a logic signal is applied to this type of input. So, this non-maskable interrupts are always on interrupts. Whenever an external device interrupts through these lines, microprocessor get interrupted. Second one is maskable interrupt input. The microprocessor is interrupted only if that particular interrupt is enabled. That means, maskable interrupts are not always on interrupts, these are on when they are enabled. So, these interrupts are enabled or disabled under the program control. Whenever these types of interrupts are disabled, an interrupt signal is ignored by the microprocessor unit. That means, maskable interrupts are those interrupts which can be delayed or ignored by the microprocessor, whereas non-maskable interrupts cannot be delayed or cannot be ignored by microprocessor. This is a maskable and non-maskable interrupts of microprocessor. Here this is the microprocessor. Two types of interrupts, non-maskable interrupt input and maskable interrupt inputs. Maskable interrupt inputs may be enabled or disabled through this interrupt enable flip flop, whereas non-maskable interrupts are always on interrupts. These are always on interrupts. So, whenever you want to interrupt a microprocessor through non-maskable, external device wants to interrupt a microprocessor through non-maskable, they are always on. Non-maskable interrupts हमेशा ही on रहਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਕੇਬਲ ਇੰਟਰਪਟਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ. Responding to an interrupt may be immediate or delayed depending on whether the interrupt is maskable or non-maskable and whether the interrupts are being masked or not. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਮਾਸਕੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮਾਸਕੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਪਟ ਉਹ ਨਾਨ ਮਾਸਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੰਟਰਪਟ ਮਾਸਕੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪਟ ਔਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੰਪਲੀਟਸ ਇਟਸ ਕਰੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਟੂ ਦਾ ISR ਐਂਡ ISR ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹਨ। ਫਸਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪਟ ਵੈਕਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਵੈਕਟਰਡ ਹੈ। There are two ways of responding to redirecting to an ISR, whether that interrupt is vectored or non-vectored. If the interrupt is vectored, the address of the subroutine, that is ISR, is already known to microprocessor. Vectored interrupt ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ address ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, address microprocessor ਨੂੰ already ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ non-vectored interrupt ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ device will have to supply the address, ਜਿਹੜਾ external device ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਐਕਨੋਲੇਜ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ISR ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
दैट इज़ वैदर वैक्टर्ड और नॉन वैक्टर्ड। जे वैक्टर्ड है तो उसनों इमीडिएटली रिस्पोंड करेगा क्योंकि उसका एड्रैस ऑलरेडी माइक्रो प्रोसैसर नूं पता है। जे वो नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट है तो उन्होंने रिस्पोंड करन तो पहला वो जो एक्सटर्नल डिवाइस है माइक्रो प्रोसैसर नूं एक एड्रैस सेंड करेगा जिथों ISR ने स्टार्ट होना है। द प्रोसैसिंग ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीटेड। सो जो करंट मशीन साइकिल है उन्होंने कंप्लीट करने तो बाद a new machine cycle, that is interrupt machine cycle, is executed during which the contents of program counter PC is saved. Program counter the contents stack which save किते जाते हैं and control is transferred to an appropriate memory location of ISR. So ISR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो करंट स्टेटस है माइक्रो प्रोसैसर का जो करंट वो एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोग्राम काउंटर नूं उसनूं स्टैक विच सेव किया जाता है। इफ मोर दैन वन IO डिवाइस इज़ एसोसीएटेड विद द लोकेशन ट्रांसफर टू, जे एक टाइम दे विच एक तो ज़्यादा डिवाइसिस माइक्रो प्रोसैसर नूं इंटरप्ट करते हैं, द हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट इज़ आइडेंटिफाइड। सो जे इंटरप्ट करने वाले डिवाइस एक तो ज़्यादा हैं तो उन्हां दे विचों जिस डिवाइस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है पहला उसनूं अटेंड किया जाएगा माइक्रो प्रोसैसर वालों, उस तो बाद सीक्वेंस वाइज बाकी इंटरप्ट्स नूं अटेंड किया जाएगा। दैन ए सबरूटीन दैट इज़ ISR इज़ एग्जीक्यूटेड विच सर्विसिज द इंटरप्ट IO डिवाइस। उस पर्टिकुलर इंटरप्ट नाल रिलेटेड ISR नूं एग्जीक्यूट किया जाएगा। उस ISR नूं एग्जीक्यूट करन तो बाद उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन होएगी रिटर्न। सो उतों मेन प्रोग्राम विच वापस रिटर्न किया जाएगा द सेव्ड स्टेट ऑफ द माइक्रो प्रोसैसर इज़ रिस्टोर्ड। जो कंटेंट्स नूं प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स नूं स्टैक विच सेव किया गया सीगा उन्होंने वापस प्रोग्राम काउंटर दे विच रिस्टोर किया जाएगा एंड कंट्रोल इज़ रिटर्न टू द इंस्ट्रक्शन दैट फॉलोज द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। तो जिथों कंट्रोल शिफ्ट होया सी ISR दे विच उस तो अगली इंस्ट्रक्शन दे विच कंट्रोल वापस ट्रांसफर हो जाएगा। 8085 इंटरप्ट स्ट्रक्चर 8085 ਦੇ ਕੁੱਲ टोटल 40 पिन्स हैं। इन्हां दे विच पंज इंटरप्ट इनपुट्स हैं। दैट इज़ ट्रैप इज़ नॉन मास्केबल। ट्रैप इज़ द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन केस ऑफ 8085। सो पिन नंबर 6 है ट्रैप। इट इज़ ए फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इनपुट ऑफ माइक्रो प्रोसैसर 8085 and it is also non maskable. Then RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 तीन इंटरप्ट सही हैं। तो पंजवा इंटरप्ट है फिफ्थ वन इज़ द INTR। सो ये पिन नंबर 6, 7, 8, 9 तो 10 8085 दे ये पंज पिन्स पंज इंटरप्ट इनपुट्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। सब तो उपर है ट्रैप जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो यह इकल्ला ही नॉन मास्केबल है। उस तो इलावा RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ਜਿਹੜੇ जो मास्केबल इंटरप्ट्स होंदे हैं उन्होंने अनेबल करन लई देयर इज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ EI मीनस अनेबल इंटरप्ट्स। EI इंस्ट्रक्शन इज़ ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन and is used to enable the maskable interrupts. Similarly there is an instruction DI। जिस तरह इंस्ट्रक्शन अनेबल इंटरप्ट्स ਨੂੰ अनेबल ਕਰਨ ਲਈ इंस्ट्रक्शन EI है उस तरह ही उन्होंने मास्केबल इंटरप्ट्स ਨੂੰ क्योंकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स तो हमेशा ही ऑन रहते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स ਨੂੰ डिसेबल ਕਰਨ ਲਈ एक इंस्ट्रक्शन है DI दैट मीन्स डिसेबल इंटरप्ट्स। ये दोनों ही इंस्ट्रक्शंस EI एंड DI आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। 8085 हैज़ ए सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। सो जो 5 इंटरप्ट्स की पहला गल की गई है इस स्लाइड के इन्हां दे विचों कल्ला ट्रैप ही नॉन मास्केबल है और बाकी जो 4 इंटरप्ट्स हैं 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR ये सारे इंटरप्ट्स मास्केबल हैं। सो 8085 हैज़ 5 इंटरप्ट इनपुट्स। The INTR input is the only non-vector interrupts। जिस तरह पहला भी गल हुई सी इंटरप्ट्स ਨੂੰ दो ब्रॉड कैटागरीज डिवाइड किया गया है। पहली है कि इंटरप्ट्स मास्केबल है या नॉन मास्केबल है।
दूसरी कैटेगरी सी इंटरप्ट इज़ वैदर इंटरप्ट इज़ वैक्टर्ड और नॉन वैक्टर्ड। वैक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होंदे हैं जिन्हां दा सबरूटीन एड्रैस फिक्स है, माइक्रो प्रोसैसर नूं ऑलरेडी पता है। नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट्स आर दोज हुज सबरूटीन एड्रैस इज़ सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल डिवाइस। सो इन्हां पंजों इंटरप्ट्स दे विचों द INTR interrupt is the only non-vectored interrupt. It is also a maskable interrupt which is enabled or disabled by using instruction EI and DI. So, EI is used to enable this particular interrupt and DI is used to disable this particular interrupt. इस तो इलावा RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5 are all automatically vectored interrupts. ये तीनों इंटरप्ट्स वैक्टर इंटरप्ट्स ने हैं, मतलब इन्हां दा सबरूटीन एड्रैस जो है वो माइक्रो प्रोसैसर नूं ऑलरेडी पता है। प्लस दीज थ्री इंटरप्ट्स RST 5.5, 6.5 एंड 7.5 आर ऑल मास्केबल। ये इंटरप्ट्स वैक्टर भी हैं ते मास्केबल इंटरप्ट्स भी हैं। दैन ट्रैप is the only non-maskable interrupt in 8085. सो इन्हां पंजों इंटरप्ट्स दे विचों ट्रैप ही इकल्ला इंटरप्ट है जो कि नॉन मास्केबल है, जो हमेशा ही ऑन रहिंदा है। एंड ट्रैप इज़ आल्सो ऑटोमैटिकली वैक्टर्ड। ट्रैप नॉन मास्केबल भी है तो ऑटोमैटिकली वैक्टर्ड भी है। सो इस तरह इन्हां पंज इंटरप्ट्स जो आपां समरी तैयार करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये इंटरप्ट मास्केबल है पर दिस इंटरप्ट इज़ द ओनली नॉन वैक्टर इंटरप्ट। दैन RST 5.5, RST 6.5 एंड RST 7.5 ये तीनों इंटरप्ट्स मास्केबल भी हैं तो वैक्टर्ड भी हैं। दैन ट्रैप इज़ द ओनली नॉन मास्केबल बट इट इज़ वैक्टर्ड। सो देयर इज़ ओनली वन नॉन वैक्टर इंटरप्ट दैट इज़ INTR and there is only one non-maskable interrupt that is trap. So, these are 5 interrupt inputs: trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR, and there is a signal interrupt acknowledge that is from microprocessor to the external device. So, interrupt inputs are 5. Vector interrupts, and interrupt vector is a pointer to where the ISR is stored in the memory. So, from where the ISR starts is known as a vector address. All interrupts, whether it is vectored or non-vectored, are mapped into a particular memory area known as the interrupt vector table. The interrupt vector table is usually located in the memory page 00. So, they are in the these are located in the range from 0000H to 00FFH. These interrupt vectors are generally located in this range. So, they are located in the page number 00. There are 4 interrupt inputs in 8085 that are transfer the operation immediately to specific address. So, there are 4 vectored interrupts in case of 8085 from where due to which the program is transferred to a particular address immediately. These 4 interrupts are trap, that is transferred to 0024, then RST 7.5 that is 003C, RST 6.5 that is its vector address is 0034 and RST 5.5 its vector address is 002C. That means these 4 interrupts which are vector interrupts are starting address of 00. They are located in page number 00. Out of this RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 are maskable interrupts. So, they are acknowledged only if they are not masked. So, these interrupts are handled or activated, these interrupts are handled only and only if these interrupts are on, because these interrupts are not always on interrupts. The address we have mentioned earlier, that is 0024 or 003C, the finding the address of these vector interrupts are very easy. Just multiply 8 with the RST, RST means restart value, that is for RST 7.5,
the ISR subroutine address is multiply 7.5 with 8, we get 60 decimal, convert this into binary and then into hexadecimal, we get 003C. Similarly, for trap, its RST value is 4.5. So, to get its subroutine address, multiply 4.5 with 8, we get 36. This 36 is in decimal. Convert this 36 into binary, then convert it to hexadecimal, we get 24. So, similarly, we can calculate the address for the other interrupts, and the memory page for all these interrupts are 00. So, the address of RST 7.5 is 003C. Similarly, for trap it is 0024. So, the address is calculated very simply by multiplying the RST value with 8, then converting this into binary and then to hexadecimal, and the starting address, the address starts from the 00. This is a interrupt diagram of 8085. There are total 5 interrupts, that is trap, then 7.5, RST 6.5, 5.5 and INTR. This number shows the priority, that means trap is a highest priority, second one is 7.5, then RST 6.5, RST 5.5 and last one is the INTR. Out of these 5 interrupt, trap is a non-maskable. So, when there is a request on the trap interrupt, it is handled directly and we goes to address 0024. The ISR address of trap is 0024. There is no on or off for this interrupt, this is always on interrupt. Whereas, in case of other interrupts, there is another options also. Here we saw a mask, that means this bit is used to mask the interrupt. If this bit is 1, then particular interrupt is masked, that means off, and we cannot the interrupt cannot be handled by this interrupt. Similarly, there is a interrupt enable flip flop that is used to enable or disable these interrupts. Instruction EI is used to enable this interrupt, whereas instruction DI is used to disable these interrupts. For INTR, which is a non-vector interrupt, the ISR address, the vector address is supplied by the external hardware to the microprocessor. So, there are 2 ways to mask these 3 interrupts, that is 7.5, 6.5 and 5.5, that is either by masking them or by disabling them. Whereas, INTR, that is least priority interrupt, can be enabled or disabled by the instruction EI or DI, as well as this instruction is a only non-vectored interrupt in case this interrupt is a only non-vectored interrupt in case of 8085. So, in this case, the address is supplied by the external hardware to the microprocessor. There are 8 options. So, there are 8 devices which can interrupt microprocessor through this interrupt line. Whereas, in case of RST 7.5, address is fixed 003C, 6.5 it is 0034, 5.5 it is 002C, and trap, which is always on, it is 0024. There is another D flip flop which is used to reset or enable the RST 7.5. So, first of all, masking RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5. These 3 interrupts are masked at 2 levels through the interrupt enable flip flop and EI and DI instruction. The interrupt enable flip flop controls the whole maskable interrupt process. So, if this flip flop is disabled, all the interrupts are off. Similarly, these 3 interrupts are individually masked flip flop, having individually masked flip flops that controls the availability of the individual interrupts. These flip flops control the interrupts individually. So, these 3 interrupts can be enabled disabled by this interrupt enable flip flop. Also, these interrupts can be enabled masked or non-masked through these 3 bits individually. So, this is a diagram for the maskable interrupts, whereas RST 7.5 it is having a particular memory. It can be masked by this bit M 7.5. If this is 1, this AND gate is 1 means this is complement, it is 0, this gate is off. So, it is interrupt off.
6.5 and 5.5, these are all having masking bits, and these, if any particular masking bit is 1, that particular interrupt is disabled. Similarly, these 3 interrupts as well as INTR is enabled or disabled by using interrupt enable flip flop. So, there are 2 ways to enable or disable RST 7.5, 6.5 and 5.5, whereas INTR interrupt is enabled or disabled through the instruction EI or DI. Maskable and vectored interrupt process, that means those interrupts which are maskable as well as vectored. The interrupt process should be enabled using instruction EI. The microprocessor 8085 checks for an interrupt during the execution of every instruction. After the execution of every instruction, microprocessor checks for the interrupt signal. If there is an interrupt signal, then if that interrupt is enabled using the interrupt mask, the microprocessor will complete the current execution, saves the current status in the of the program counter in the stack, and resets the interrupt enable flip flop. Then microprocessor shifts to a new calls a new instruction, that is ISR, and sends the execution to a new location, appropriate location in the interrupt vector table, and this location represents that particular interrupt. This instruction this address represents the vector address of that particular interrupt. जिस इंटरप्ट वालों माइक्रोप्रोसैसर ਨੂੰ इंटरप्ट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੈਕਟਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 7.5 ਦਾ ਹੈ 003C, RST 6.5 ਦਾ ਹੈ 0034। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਰੇਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਪਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲਡ, ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ ਸਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ISR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੈਕਟਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਸ ਦੈਟ ISR, ਉਸ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ISR ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, it saves the address of the next instruction on stack, then microprocessor jumps to specific service routine. That particular ISR include the instruction EI to re-enable the interrupts again. So main program ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ISR ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ instruction EI ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਪਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੀ-enable ਹੋਏਗਾ। At the end of service routine, the return instruction returns the execution to the where the program was interrupted. So service routine ਦੇ end ਦੇ ਵਿੱਚ instruction return ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। The interrupt enable flip flop is manipulated using instruction EI and DI. EI is for enabling and DI is for disabling. Whereas interrupts RST 5.5, 6.5 and RST 7.5 are having individual masks which are manipulated using the SIM instruction. There is an instruction SIM, that is set interrupt mask, which is used to masking for these 3 interrupts individually. In SIM instruction, it takes the bit pattern in accumulator and applies it to the interrupt mask, enabling and disabling the specific interrupts. So there is a bit pattern of SIM instruction. First 3 bits are for masking particular interrupt. 1 means masked, 0 means available. Third bit is MSE. MSE means mask set enable. These, if this bit is 0, these 3 bits are ignored. These 3 bits are available only if this MSE bit is 1. So we can mask or unmask these 3 interrupts only and only if this MSE bit is 1. If this bit is 0, there is no need, there is no requirement of making any change in these bits. RST 7.5 fourth bit, this bit is used to reset RST 7.5. If one RST 7.5 flip flop is reset, that is off. Bit number 5 is ignored.
Bit number 6 and 7 are used for serial data communication. Bit number 6 is, if it is 1, then serial output data is enabled, and bit number 7 is used to serial output data ignored if bit is 6 is 0. So, bit number 7 is to serially output the data, and bit if it the data is serial output if bit number 6 is 1. So, bit 0 is the mask for 5.5, 1 is the mask for RST 6.5, and bit 2 is the mask for RST 7.5.